Fortunate that Araya favored Sakuli. I've never seen another painter like her. It's too easy to lean on the others in your Werak. Can't let yourself get complacent. Hello guys, good morning. Banur goes Welcome to another Horizon Zero Dawn live stream. So perhaps one day. మీరు ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ కి. నేను రెగ్యులర్ గా స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా మార్నింగ్ టైం. సో డిలే లేకుండా మనం గేమ్ ప్లే లోకి వెళ్ళిపోదాం. మెయిన్ గేమ్ ఫినిష్ చేస్తా. ఇది డిఎల్సి అంటే మెయిన్ గేమ్ కన్నా కొద్దిగా చిన్నదిగానే ఉంటుంది. సో మనకి మ్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ న్యూ క్వెస్ట్ ఒకటి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ న్యూ క్వెస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. Inatut. As we are bound by laws, you are bound by wire. Yet your crime was the act of killing. So we must drive you out. Away from the Werak. From protection. From our songs. My chieftain, Kopalai, am I not your favored fighter? Do you not recognize me from this tooth you knocked out? How many times have I pulled you from danger by your neck? Made excuses for your behavior? You are my favored! But the shaman is decided. While you wait for exile, think on what brought you here. A test of strength! Who among us would refuse a challenge from an outlander? Not I! But I did not kill him! Hush, hush. You can tell your story to the ice. సో ఓకే, వీటితో మాట్లాడి చూద్దాం. You took Artok's mantle. It's mine now. I would like to see that fight. They said that you killed someone. Perhaps I did. If even my chieftain accepts it, it must be so. That's not the way it works for me. Want to tell me your story? I did fight with the Karja hunter to settle a challenge. That much is true. He was strong and damn quick. We traded punches. Good punches. Hard punches. And the next thing I remember... gray morning light, and the Karja beside me, with his head broken open. But the blow was not by my hand. Isn't your Werak supposed to support you? At least give you the benefit of the doubt? When our Werak had caused a quarrel, I was a solution. To fight for its honor and win, they'd call on me. Or, when they needed someone to lose for appearances, I could do that too. Now an outlander is murdered without honor, all eyes are on me. I have become my Werak's shame. They don't want an incident with the Karja, so you take the fall. That is what I do best. So everyone knows you started the fight with this man? Of course! For honor, I'll fight anyone. If I wasn't bound, I'd fight to prove myself right now! I don't think that would help you. This is what I am. Each runner in the Werak has a gift. I brawl. None can take a punch, a fall better than I can. Until this time, I was too drunk. We were grappling. He clapped my ears. I took one last swing as I went down, but not a killing blow. It can't have been. And for your punishment, they'll exile you from the Werak? From warmth. March me up the slopes of the cloud shear, leave me stripped and exposed. That's awful. If I survive, the land has absolved me. That's the law. It must be accepted. It's still awful. I'm not stupid. I don't like my chances either. I can't fight a mountain. I'll be honest. You haven't got a good defense, Inatut. I've heard that one before. Where did the fight happen? A clearing, just outside the Karja Outlanders camp. You should talk to them. They wouldn't hear me out. They say no one else could have been there, other than me and the dead man.
The shaman consulted the signs in the snow and agreed. I'll see what I can find out. And I'll be back. I'll be here. What else am I gonna do? Until the horn gives a call from my exile. సో బేసికలీ మనకు ఒక కొత్త క్వెస్ట్ వచ్చింది. వీడు ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకే. Already 6 years have passed since its last appearance. Because he failed to kill the Sun King doesn't mean he's any less guilty. He should pay. A woman atop the Hunter's Lodge. Never thought I'd see that sunrise. Huntress, what business do you have with us? I was asked to look into the murder of a Karja hunter. What happened? It's plain as day. A drunk Banuk thug picked a fight with Ruas, struck him down from behind and stole his headdress. The accused man says that he didn't do it. You're not going to get anything useful out of the Banuk, whether they talk to you or don't. They gather up like cloaks in a chill wind every time a hunter dies out here. Won't even hand Ruas's killer over for a proper trial. A proper trial? To fill his mouth with salt, and hold him up for the sun to consider over days. If it is clement, it may only take his sight, or his wits. So other Karja hunters have died in these lands before? 3, maybe 4 in the last few seasons. That's no surprise. This place punishes even the prepared, and many young nobles don't prepare. But usually the snow covers everything, and the bodies are never found. No thanks to the Banuk. Do you think they're involved? No. If it's not about their tribe, they don't want to get involved. In these outlands, even the sun cannot thaw all it touches. Doesn't sound like you trust the Banuk much. They're not without their reasons to keep apart from us. 10 years of reasons. Always the war. The war is over. We made amends, but no. The land never forgets. Snow and ice keep memory, they say. It takes time for scars to heal. You think I don't know that? I still bear the lashes for refusing one of the Mad King's sun priests. I was your age then. Times of shadow. Times of shadow. Where did you find Ruas's body? There's no hunt, girl. Nothing to pick up. Humor me. I'm a good tracker. Down the rise to the west, there's a clearing. But a grazer herd couldn't have trampled it better. And if that barbarian gives up Ruas's headdress before they cast him out, let me know. It's valuable. I'm tired of being tired, that's for sure. I've got some blue gleam. Might as well trade it. A woman now leads the Hunter's Lodge. ఓకే అది. This is it. Snow's been disturbed a lot, like the huntress said. Blood on the snow. That was used for the killing blow. Now here's something. Lots of leaves and bark scraped off here. When someone pulled out the branch? No. From climbing it. They came through the trees.
ఓకే, ఫస్ట్ టైం నేను చెట్టు మీద ఎక్కడా. If you were waiting here, you'd have a good view of the Karja camp and the clearing. సో ఫాలో ద ట్రాక్స్ అన్నాడు. ట్రాక్స్ ఇంకా ఇక్కడ కనబట్లేదే. ఓకే, కొత్తవి వచ్చినట్టున్నాయి, చూస్తాను. ఎస్, ఓకే, ఇంకో కొత్త ట్రాక్ వచ్చింది. వన్ సెకండ్, కొద్దిగా ల్యాగ్ అవుతుంది. నేను ఈ ల్యాగ్ని ఫిక్స్ చేస్తా. స్ట్రీమ్ కొద్దిగా ఓకే. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమైనా ఫిక్స్ అయిందేమో. లైట్గా ల్యాగ్ వస్తుంది. You're down. The others haven't noticed. Not a chance. Well, this is ominous. A dead end? Can't be. Investigate the area. పైకి చూద్దాం. ఇప్పుడు కూడా ఏం లేదు. ఇన్వెస్టిగేట్ ది ఏరియా అన్నాడు కానీ ఏ క్లూస్ దొరకట్లేదు. డీసెలెక్ట్ ట్రాక్ వస్తుంది. ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది కదా. చూద్దాం. Someone covered this over. ఓకే, ముందుకెళ్తే ఉంది. What are they trying to hide? Karja armor. This looks bad.
It doesn't matter. The deed is done. Another Karja dead. And a Banuk is exiled for it. A life for a Karja life. That's war. We shouldn't kill so close to the settlement. ఓకే అయితే వీలే చంపారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా. Someone's here. Not Banuk. Then she won't be missed. She's coming for us. Yes. What? వాళ్ళు ఈజీగా చంపేశారు Look what నన్ను. I did. It doesn't matter. The deed is done. Another Karja dead. And a Banuk బేసికలీ is వాళ్ళు exiled మాట్లాడుకుంటున్నారు. A life for a Karja life. అదిగో. That's war. తను ఒక షాట్ కొట్టేసరికి నా షీల్డ్ పోయింది అదే. Someone's here. Not Banuk. Then she won't be missed. Something there. Coming for you. It's a bloody round. మనం ఫైర్ ఏరోలు ఎందుకు వాడకూడదు? ఓకే ఇంకొకటి పైన ఉన్నాడు ఆడు నాకు ఒకసారి కనబడితే చాలు. మిస్ అయిపోయింది. నేను మరి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ముందుకెళ్ళిపోయాలి మీదకి. I'm gonna shatter you. వాళ్ళ ఒక షాట్ కే నా షీల్డ్ తీసేస్తున్నారు. Take this. You're dead. అండ్ మన ఫైర్ యారోస్ కూడా కొద్దిగా క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాం. అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు క్రాఫ్ట్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ You've been killing Karja. And for what? Revenge for the war? Who gets to declare that one tribe no longer hates another? I'll tell you, not the ones who fought, not the ones whose songs are silenced, like my kin. For what you did, another Banuk has been sentenced to certain death. What about his song? Oh, that's why you followed us. For that punch-drunk idiot Inatut. Fate is sharp today. They've already let him out to face his exile. Let's see who the cold claims first. I need to go after Inatut. But I should find some more evidence first. Trophies. బేసికలీ ఇందాక ఇక్కడే చూసా. ఓకే Newer than the rest. Must have belonged to Ruas. So it was a Karja soldiers. Not that it's any excuse. Did they keep any clothes from their victims? ఓకే ఇక్కడ ఏదో ఉంది. This Karja gear's not warm, but if Inatut's naked on a snowfield, he'll take what he gets. Okay, time to get moving.
Go to the cloud share. Actually, చాలా దూరంలో ఉంది. 600 feet అంటే దూరం అయింది. సేవ్ చేసుకుందాం. దారిలో ఏ మిషన్ నన్ను అటాక్ చేయకుండా దాంతో నేను ఫైట్ చేయకుండా ఉంటే నేను ఈ క్వెస్ట్ కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తా. ఇది వుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బాణాలు దీంతోనే తయారు చేస్తాం, తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. Breath is ice before I even breathe out. Go to the cloud share. దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఓన్లీ జస్ట్ 300 feet. నేను పైకి ఎక్కాలనుకుంటా. లేదు లేదు, నేను ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్ని ఎక్కాలనుకుంటా. రూట్ ఉంది. Kind of place you'd take someone if you wanted to lose them forever. I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides? Okay. I can't get the rope taut.
Halfway there. Frozen solid. Mixed feelings about that. In a tut! In a tut! Maybe he found shelter? I hope he found shelter. Behind the rock. The Nora girl? Is it really you, or has the bone chill got through my skull? I found the real killers. No one else has to die because of this. Take these. A dead Karja's clothes. Haven't I been beaten down enough? But I won't argue. Swear, thought I'd saw my ancestors. They said, we're surprised you ended up here. You better hurry. Machines. ఓకే ఎక్కువ వచ్చాయి. Don't pull your punches! Ready to... One leaves! ఇవి కొద్దిగా కష్టమే. సో బేసికలీ నేను కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాటి పొట్టే వాటి వీక్నెస్. సారీ, నా విండోస్ బటన్ క్లిక్ అయిపోయింది. Watch your back! Now this!
You think you're tough? ఇక్కడ కొన్ని ట్రాప్స్ పెడితే నాకు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది, అలాగే దాంట్లో బ్లడ్స్ వస్తాయి కాబట్టి. I was born. ఓ ఇంకోటి చచ్చిపోయింది, అది ఇంకా వెనకాతలు ఉందనుకున్నా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చాలే. Finally. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడితో మాట్లాడే ముందు ఇవన్నీ లూట్ చేసేద్దాం. ఫైర్ ట్రాప్స్ కూడా క్రాఫ్ట్ చేద్దాం. ఇవన్నీ క్రాఫ్ట్ చేస్తే మనం మళ్ళీ లూట్ చేసి మన ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఫుల్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రాఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ లూట్ చేద్దాం. Should have brought a cart. ఓకే, బాగానే ఉంది. Save these for the trail. సో మనకి ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అయింది. సో ఇన్వెంటరీని కొద్దిగా ఖాళీ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ఏది ఫుల్ అయింది. ఈకో షెల్స్ ఉండాలి, కొద్దిగా దొరకడం కష్టం. ఇవి డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం, మనకి స్పేస్ కొద్దిగా ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటే ఉంది. సో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, దాట్స్ ఎనఫ్. మనం లూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీవే మీతో మాట్లాడదాం. Now that was a fight. Your trial's over. It was other Banuk who killed that man. Killed him because he was Karja. You know why I took the first swing at him? He challenged the honor of the Banuk. The honor. That's what I thought. Come on. Let's get you back. Once I'm off the mountain, I'll find my own way. I need to think. It's not something I'm used to. Who knows what could happen? I'll see you at town then. You'd better make it. All right? I give my pledge. So by Banuk law, if Inatut survives, he's forgiven. But I want to prove to his chieftain that he wasn't guilty in the first place. ఓకే, బాక్స్లో ఫ్రీజ్ రెసిస్ట్ పోషన్ ఉంటుంది. బేసికలీ అది మనకు అవసరం లేదు. హెల్త్
The Banuk might find this blue gleam stuff valuable. ఓకే మనకి My mount can't find its footing on these slopes. అందుకే స్లో అయిపోతుంది. Greetings. I never thought Arthas would have to release his mantle. సో బేసికలీ వాడితో మాట్లాడే ముందు సేవ్ చేసుకుందాం. After all the Mad Sun King put us through, we're meant to trust the Karja now? Initut told you the truth. This is the headdress stolen from the murdered man. You'll find more in a ravine north and west of here, along with the bodies of the killers. The exile still served its purpose. He was guilty of our suspicion. Fate has fallen like snow, and should Initut return, he will be absolved. You can't be serious. He speaks for the Warwick, my Nora friends. You look ridiculous. If you would return to my Wirak, you will behave as a Banuk does. How does a Banuk behave, my chieftain? Like I did? Accepting a sentence for a crime he did not commit. Or those others who killed in cold blood for crimes that their Karja victims did not. I think what I wear will not make me more or less of a Banuk. For his own sake, it would be wise for him to think less. Nora, friend. I'll talk to him. But not for you. There's a machine. They call it the Claws Beneath. Most fearsome rock breaker anyone's ever seen. Remaining strong, I hope. I defied my chieftain's will, spurned my Warwick. How are you feeling? As if I've been pounded in the guts. I could just keep walking, but when my anger has thawed, it will leave me with nothing. Where else would I go? Don't overthink Varric anything. Go where you feel you belong. If you choose to stay, it should be on your own terms. This sounds
political. I'm not good with politics. More like a fighting strategy. You survived exile. I bet that doesn't happen much. I've only heard of it in legends. You earned your place in the Warwick Innitud. Make them earn you back. Of all my fights, this is the first time I beat death. I vow to you, it won't be the last. And my song shall grow. You'll hear of it. As for you, Nora girl, will you accept this gift? A little scrawny weighed against the great boon you gave me, but... I'm honored. Thank you, Innitud. Extraordinary reward box. Okay. Fake to silence. Has it already been 6 years since the claws beneath was spotted in the cut? How can you claim to lead a Werak? సేవ్ చేసుకుందాం అండ్ ఇంకేమైనా క్వెస్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. బేసికలీ హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఇదొకటి క్లియర్ చేయలేదు. ఓ ఈ సైట్కి అసలు నేను వెళ్ళలే, తండ్రిజా సైట్. ఇది కూడా దీన్ని క్లియర్ చేయలే. ఓన్లీ క్వెస్ట్లు చేద్దాం. ఓపెన్ వరల్డ్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత ఫినిష్ చేద్దాం. మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేయడానికి అంత దూరం. ఎస్ ఓకే, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేద్దాం అక్కడికి. సో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేస్తే మనకి లోడింగ్ తప్పనిసరి. పర్లేదు ఫాస్ట్గానే అయిపోయింది. We should not pile his father's guilt onto the new Karja King's shoulders. These are different times. అండ్ ఇక్కడ 2 క్వెస్ట్లు వచ్చాయి కొత్తగా. అంటే మనం కొత్త ప్లేస్లకు వెళ్తున్నాం కదా, కొత్త క్వెస్ట్లు వస్తాయని అనుకుంటా. సైడ్ క్వెస్ట్లు ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్. Outlander, it would be my honor to speak with you. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. I used to travel between Banur and the cut without stopping to sleep. But this trip, my bones ache, Huntress. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I'd trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. You want me to hunt in your place? Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me. For any other machine, I would die as I have lived, a Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing. Better to live in a world without the claws than to die while it still makes children orphans. Sounds like you've got a reputation. To be Banuk is to push your body to its limits. I found my limits higher than most. Fearsome machines needed killing, and in my youth, I found I had a talent for killing them. Even now, my name carries such weight that when the claws beneath re-emerged, the Werak came to me. Do you still have the same faith in yourself that your Werak seems to have?
Perhaps I did. Before I held my bow in shaking hands. Noticed, for the first time, the spots on my knuckles. What a strange thing it is to be old. To stare backward and see such distance. But to stare forward at a looming wall. This machine, the claws beneath. Why travel all the way to the cut just to hunt it? Some songs. They include a refrain. The return of a past moment. It seemed fitting. You've hunted this thing before. Must have been 20 winters past. We were so close to bringing the claws to bay. Closer than anyone else ever got. We? Me and my friend. He was a chieftain of my Werak then, a skilled hunter. Every few years, the claws would emerge in a new location. I knew of 2 chieftains he'd sent to their burial pyres. My friend became the 3rd. This hunt, I had hoped to complete it in his honor. This is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? No, I am no longer a match for the claws beneath, if I ever was. If I face it, it will kill me. Of this I have no doubt. The Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. But I must see it brought down. And dead men see precious little. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. The whispers I've heard say it now makes its home on the northeast edge of the cut. Hunt well. I've never traveled further south than the grave. So the claws beneath మనకు న్యూ క్వెస్ట్ వచ్చింది. And by the way, ఇక్కడ I've got some blue gleam. Might as well trade it. Travel south. Okay. I'd not get much further than the. సో కొత్త వెపన్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? పాత ఓకే, పాత వెపన్స్ వచ్చాయి. పాత వెపన్స్ ఉన్నాయి. అంత అవుట్ఫిట్ మాత్రం 4 అవుట్ఫిట్లు ఉన్నాయి. ఇది ఓకే, మనకి డెజర్ట్ గ్లాసులు 5 ఉన్నాయి. నా దగ్గర 30 బ్లూ గ్లీమ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ నాకు ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ అవుట్ఫిట్ నచ్చింది. సో దీన్ని కొనేస్తున్నా. ఎస్ ఎక్విప్. ఓకే, నేను ఎక్విప్ చేసుకున్నా. Here's to better days than this one. ఓకే, బాగుంది. అండ్ దీన్ని మోడిఫై వెపన్, సారీ మోడిఫై అవుట్ఫిట్స్. వెపన్ ఈ స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి. సో దీన్ని మోడిఫై చేద్దాం. రెసిస్ట్ రేంజ్ అటాక్స్. తర్వాత మనం మ్యాక్సిమం స్టెల్తీగా ఉండలేము. ఎనీవే ఓకే, ఎక్విప్ చేసుకుందాం. స్టెల్త్ కూడా పెరిగితే మనకి ఈజీ. సో మనం క్వెస్ట్స్కి వెళ్దాం. ద క్లా బినీత్, ఫైండ్ ద క్లా బినీత్. ఓకే, సో మనం మళ్ళీ వెనక్కే వెళ్ళాలి. సో బేసిక్లీ మనకి షీల్డ్ వీవర్ అవుట్ ఇచ్చినంత ప్రొటెక్షన్ ఏ అవుట్ఫిట్ ఇవ్వలేదు. దానికి మొత్తం మన షీల్డ్ అంతా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. మనకి ఏ హిట్ తగిలినా ఫస్ట్ ఆ షీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆ డ్యామేజ్ని. తర్వాత మనకి అవతల వాళ్ళు ఏమైనా డ్యామేజ్ చేస్తే మనకి బ్లడ్ తగ్గుతుంటుంది. ఇప్పుడు అలా కాదు,
జాగ్రత్తగా ఉండాలి డ్యామేజ్ తీసుకోకుండా. ఓకే 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 కరెక్ట్గానే వెళ్తున్నా. అంటే మనం ముందుకెళ్ళే కొద్దీ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుందేంటా అని చూసుకుంటున్నా. Spotted. Great. There! నాతో పాటు నా పక్కన పరిగెడుతున్నాయి. బేసికలీ ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం. ఎలా కొత్త అవుట్ఫిట్ కొన్నాం కాబట్టి సేవ్ చేసుకుందాం. సారీ. నేను దీనికి కూడా స్నానం చేయించేసా నీళ్ళల్లో. నాకు తెలిసి కొండ ఎక్కాలనుకుంటా. ఎస్ ఆ కొండ పైకి ఎక్కాలి. సో మనకి దీని మీద ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాం. చూద్దాం, కొత్త ఏరియాకి వచ్చాం, ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా ఉంటుందేమో. ఓకే, బేసికలీ మనం ఇటు సైడ్ వచ్చాం. A lone hunter. Maybe she can take care of herself, but...
bring you down. Keep it up. We hunt well together. Ah! Ah! Oh! Oh! Put them in. Oh! Ah! This ice. I'll freeze it where it stands. సో బేసికలీ మనం ఒక క్వెస్ట్ గురించి వస్తే ఇంకో క్వెస్ట్ ఓపెన్ అయింది. సో ఎనీవే ఈ క్వెస్ట్ చేద్దాం. An outlander, huh? Well, who else would join me on this path I've taken? Which path would that be? Away from tradition. Away from the Werak. It's not so... Damn. They need metal too. But my need is greater. I was told the Banuk don't accept help. Is it true? They don't. I do. ఏం లేదు జస్ట్ వాట్ No, you won't get me. We can... ఓకే ఇవి కూడా ఉన్నాయి అది అందుకు There! The ice has weakened them. Look sharp, Outlander! There's more of them! Come on, give me a real... I've got it! Glad to have you beside me, Aloy. Your footing. That's better. Forget about traveling light. Think of summer sun, breeze through the trees.
మనం హెల్త్ కూడా గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. ఇటు సైడ్ మొత్తం అంతా ఏముంటుందా అంటే జస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక క్వెస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎనీవే An outlander. Chieftain of a Werak. It's stranger in the cut than I thought. You're telling me. You fight well. I am a Cree. Thank you. I'm Aloy. What are you doing all the way out here? This is where the hopefuls of the White Teeth Werak are honed by machine storm and ice. The Werak will be waiting just over that ridge for our return, but not for much longer. Our. I stayed to protect another. My Len. She fell and snapped her leg. But there's no more time. She has to move. Is joining the White Teeth so important to you? It's one of the great Weraks of Banor. Not so many great ones left now. I would go where my Lynn went. I was her shadow on the snow, and she was mine. To be a runner with the White Teeth was everything to her. You know this Mylan well. Since our knees were always skinned. All my life. In a test to prove that we only need ourselves. That was my weakness. Sounds like she was lucky for your weakness. That's not the way she sees it. Mylan won't let you help her, will she? Because of the rules of this test. You're quick as a rockfall. No, just used to being told what's forbidden to me. She won't allow it. Won't take the medicinal plants I found or the food. Only what she can scrape up on hands and knees. I could get close when she was delirious. But now she's learned not to let me get close. What's this ordeal supposed to prove? That we have the strength of our ancestors. That we can survive as they did. When they came in search of a homeland, some were trapped against this glacier by a snowstorm. 4 days, 4 nights. After the storm cleared, the survivors sighted a tall neck, which led them up into Banor. Well, that's the story I learned anyway. So let's get her back to the Werak. All right. I've made a splint for her leg. Medicine for the pain, but I should warn you, she won't take them willingly. The law of survival... Tribal law shouldn't keep us apart from the ones we care for. Even if she cares more for the law. Come. Up. I missed the jump. Can't carry more. That's where we're going. The frozen flow from the Ice Father. It keeps many things, but it won't have her. Not if we can help it. More up? We're lucky. Handholds have thawed. ఇక్కడ బాగా హెల్త్ ఇస్తున్నాడు. నాకు తెలిసి ఇంకొక బాస్ ఫైట్ ఏదో ఉంటది ఇక్కడ మిషన్ గాని ఏదో గాని. I think so. There. She's passed out again. Between us, we can fight the machines off before they reach her. Another tradition broken. Take it from me. Gets easier the more you do it. Kill the machines. Be fascinating if they weren't looking for me. I've got a clear shot.
ఓ 3 arrows ఉన్నాయి. Another one fall. Scrappers! In thin air, they smell metal for miles. చాలా మిస్ అయ్యా. We won't be overcome. Will against metal. Be quick. యాక్చువల్లీ తినేసిన ఐస్ కూడా నాకు డ్యామేజ్ తీసుకుంటుంది. The cold will slow them down, but not for long. Let's finish this. Let's split their metal. Scorchers now! This won't be easy, Aloy. Okay, mines. మొత్తం మైన్స్ పెట్టేశారు కానీ దానికి అది మాత్రం ఏం అవ్వట్లేదు. మైన్స్ లో దూరినా సరే. Looks like it's clear. We did it. Okay, so finally క్రాఫ్ట్ అన్ని చేసేసుకున్నాం. ఓకే సార్, మనకు కావాల్సినవన్నీ లూట్ చేసుకుందాం.
Looking good. No space. సో ఇవన్నీ పికప్ చేసుకుందాం మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే మనం సడన్గా ఈ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిపోతే లూట్ అంతా పోతుంది. అంటే ఒకవేళ తనతో మాట్లాడినప్పుడు కట్ సీన్ కానీ ఏమైనా వచ్చి ఈ ప్లేస్ నుంచి లీవ్ అయిపోతే లూట్ అంతా పోతుంది. సో ఫస్ట్ లూట్ చేసుకొని నేను తనతో మాట్లాడతాను. ఓకే, బేసికలీ అది కొద్దిగా I can't feel much of anything in this. I can feel her fever even in this cold. She shouldn't have been putting weight on this leg. She is awake. This Outlander. You brought her here, Ikri? You think I went to the Nora homelands to find a spear to drive between us? I told you. The ordeal is mine, and mine alone. I will survive. Which would you rather keep, Mylin? Your leg or your pride? Because I think you're gonna have to choose. Finish it. I know what you think of me. But I vowed you'd join the White Teeth. And you will. I will go back. Alone. No! Let me do this. Please, let her. Mylin, I hope you can forgive me someday. I never accepted your help. It's the Werak you should ask for forgiveness. I didn't care about the Werak. She'll understand. You saved her life. You don't know the Banuk very well, Aloy. We have so many ways to express a grudge, and only one to accept an apology. I have to go my own way. I don't belong with them, who left her to die, and I don't belong with... Ikri. I'll find a crack in this glacier, and I'll shout my grief into it. And the ice can keep it forever. Will you tell the Werak? Tell them I was lost, and that she endured. If it's what you want, Ikri. So talk to the White Teeth Chieftain. So basically మనకి ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ లేదు.
సో ఎనీవే బేసికలీ మనం ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే ఆ క్వెస్ట్ హైలైట్ అవుతుంది. నాకు తెలిసి ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే ఆ క్వెస్ట్ హైలైట్ అవుతుంది, ఆ గ్రీన్ కలర్ ఐకాన్. అప్పుడు మనం నేను ఎత్తుక్కుంటూ ఇక్కడికి రావాలి. అదేం చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా వచ్చేసాం. సో నో ప్రాబ్లం. ఎనీవే మనకు క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మనకు అది చాలు. ఓకే కేవ్ అనుకున్నా. నాకు తెలిసి అంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుందంటే ప్రతి హౌస్ ఉన్న ఏరియా దగ్గర ఒక క్వెస్ట్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. బేసికలీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ హౌస్ ఉంది, ఇక్కడ 3-4 క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక క్వెస్ట్ ఉంది. నాకు తెలిసి హౌస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్వెస్ట్ మనం వెళ్తే వస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే ఎనీవే చూద్దాం మ్యాక్సిమం. Now's my chance. సో బేసికలీ అది వెళ్ళేసరికి మనం వెళ్ళేసరికి అది లేచిపోద్ది. సో దాని ఈప్ మీద కొడతాం. Oh. ఓకే దీన్ని ఎలా ఫినిష్ చేయాలో నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని ఈప్ మీద ఉన్న మైండ్ది తీసేయాలి, మైండ్ లాంచర్. తర్వాత దాని ఈప్ వెనకాతలా ఉన్న ఐ థింక్ పెద్ద బాక్స్ లాగా ఉంది కదా, దాన్ని కొడితే అది ఎలక్ట్రిఫై అయిపోద్ది. మ్యాక్సిమం 700 డ్యామేజ్ అయింది ఆ బాక్స్ని కొడితే. సో బేసికలీ క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడికి రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నామో ఆ ప్లేస్కి. I'd have to ditch something.
ఓకే, బిగిన్ ద హంటింగ్ ట్రైల్స్. ఎక్కడికి వచ్చాం? ఓకే, దీని గురించి అంటున్నాడు ఆడు. Few of us from different whereabouts drank and shared our songs. There's no better way to forge bonds. When I spend too long in one place, I start to grind my teeth. Outlander. These are not the ones I was expecting. Do your augurs speak of it? When I cast the metal shavings from my len, they moved away from Banur. She came from the knife trail. She saw what happened there. Huh. You would have an outlander speak for you? 2 hunters were lost, 1 returned. Convince me what your word is worth. She endured most than most. She gave up everything for your rules. The rules or else she survived. Okay. I'm not up on all of the Banuk traditions, but I know what matters to you is that your laws are upheld. Going by the rules of your ordeal, she endured the 4 days and the 4 nights. She faced the extremes and survived. Seems to me that's what you wanted. Just so. Then by the law, my len will wear our paint. Outlander. So nothing of the other hunter? The one called Ikri? She's gone. She sounded brave. Her name will always be in my song. Don't forget, the Mad Sun King's cruelty survives him. Even if we can trust It is a long road back to the Black Hills of our home. Back in the cut. I never So thought I'd basically, see this is save point. The claws beneath is a moving graveyard. Each spear in its back represents a hunter it is torn apart. ఓకే, ఇదొక బేసికలీ మనం ఇది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు సరే కదా. ఇక ఇదొకటి ఉంది, ఇదంతా ఉంది, ఇదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. ఇక్కడికైతే వెళ్ళొచ్చాం. హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇది చేయలేదు, అండ్ ఇది కూడా చేయలేదు. ద క్లాస్ బినీత్, ఫైండ్ ఎ క్లా బినీత్. ఓకే, ఓకే అయితే ఇందులోంచే ఫైర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్దాం. సారీ, మ్యాప్లోకి వెళ్దాం. మ్యాప్ ఫస్ట్లోకి వెళ్ళి డూమింగ్ లాంగ్ షాడో, ఎరెన్స్, ద క్లాస్ బినీత్. నాకు తెలిసి అది చాలా దూరంలో ఉంది, 740 feet దూరంలో ఉంది. Jump! Come on! ఓకే, నేనే పైకి వస్తున్నానులే. నువ్వు నేను అక్కడ చూసుకుని ఉండే బదులు నేనే పైకి చెక్తాలేదా? అది పాప కిందకి చూస్తుంది. నేను రాలేకపోతున్నా, నువ్వే పైకి రా. Let's see you catch us. ఓకే, దీన్ని బేసికలీ ఓవర్ రైడ్ చేస్తా ఈ మిషన్ని.
1 minute. I think మనం కరెక్ట్ రూట్ లోనే వెళ్తున్నాం. So this is as high as we go? Okay. All the winters coming at once. That'll wake them up. ఓకే, నా హార్స్ దాన్ని చంపేసింది. అది 1 HP లోనే ఉంది. సో untested weapon coil, very rare, damage, tear, fire. బాగా ఉంది. సో బేసికలీ మళ్ళీ మన ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అయిపోయింది యాజ్ యూజువల్ గా. ఏం చేస్తానంటే చూద్దాం ఏది డిస్మాంటిల్ చేసేయాలో. ఈజీగానే ఉంది. The northeast edge of the cut. Umnak said I'd find the claws beneath nearby. There you are, just like Umnak said. Kill the claws beneath. Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ కంట్రోల్ టవర్ని
తీసేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఇదేంటి ఇది 10 నిమిషాలు హీల్ అయిపోతుంది. It's on to me. జస్ట్ వన్ స్మాష్ చంపేసింది. నో ప్రాబ్లం, మనం సేవ్ చేసుకున్నాం. బేసికలీ మన సేవ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచే వస్తుంది. ముందు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. Repairing itself. Not making this easy, are you? నేను బేసికలీ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ట్రాప్స్ పెట్టేస్తా. అండ్ సారీ, ఓకే. సో సేవ్ చేసుకుంటా.
ఎస్ డెడ్ అనుకున్నా. ఓకే, సో మనకి సూట్ అచ్చి రావట్లేదు. మనం షీల్డ్ వీవర్ ఆర్మర్ స్విచ్ అయిపోతాం. నాకు తెలిసి ఇది చంపేస్తుందని అందుకే ముందుగా నేను సేవ్ చేసుకున్నా. సో ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి ఆర్మర్ అవుట్ఫిట్స్ షీల్డ్ వీవర్ ఆర్మర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీని సంగతి ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్స్ప్లోజన్ ట్రాప్స్ పెడదాం. All right, new. ఆహా, అది కరెక్ట్గా అన్ని ట్రాప్ని తప్పించుకొని భలే ఎగిరింది. Oh, you're dead. The claws beneath. Nak wasn't lying when he said you were tough. And మన traps తీసేద్దాం. ఓకే, ట్రాప్స్ అన్నిటిని కొద్దిగా క్రాఫ్ట్ చేద్దాం. అమౌంట్ అంతటిని Oh.
బేసిక్లీ అవుట్ఫిట్ బాగుందని పికప్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఉంది. ఓకే, సో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ యూజ్ చేసేద్దాం. దూరం మనం టైం వేస్ట్. నార్మల్ అవుట్ఫిట్తో అయితే అది చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అది మాటికి డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. నేను ఆగి హీల్ చేసుకుని మళ్ళీ ట్రాప్స్ అన్ని సెట్ చేసి యారోస్ అన్ని సెట్ చేసి లోపల నేను చంపేస్తాను. పక్కన ఒక టవర్ ఒకటి మళ్ళీ అది హీల్ చేసేస్తుంది. సో బేసిక్లీ నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి టవర్ని తీసేసి వెనక్కి వచ్చి సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళా, చచ్చిపోయా. సో అవుట్ఫిట్ మార్చేసా, షీల్డ్ బేవర్ అవుట్ఫిట్, షీల్డ్ ఉంటుంది దానికి. సో ఈజీగా అయిపోయింది. Aha! Now here's some company I don't mind keeping. Welcome, stranger. May the cut be kind to you. It's over. It wasn't easy, but that rock breaker won't be hurting anyone anymore. The claws beneath brought low by an outlander. This part of your song will travel far. I don't know if I'll ever get used to that. I've found people rarely live up to their songs. You're an exception, though. And you've done me a true kindness. My foe is buried now, like so many of the hunters it killed. My friend, my chieftain. You would be pleased to know his fate won't befall anyone else. Take this in thanks. I believe you've more than earned it. You may be chieftain, but you will never be Banuk. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చూస్తున్నా, ఏమైనా వచ్చాయేమో ఇది బయటికి. సో ఈ ఏరియా కూడా మనం చేయలేదు, చూద్దాం. For the sake of your song will come on its own. You're Aloy, right? My pop... Bergund, I mean, told me you might be heading up to see me. Varja, pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's? What I wouldn't give to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. What do you know about Araya's weapon? You mean the Stormslinger? I'm dying to figure out what makes one tick. Me and no one else, apparently. They're all happy to believe those things run off shaman hocus pocus. If I got my hands on one, I'd show those Banuk the power of good old-fashioned Osram elbow grease. So your last project was a bust? Not at all. I did my best work yet on that commission. The deal just went rusty. About a month ago, this guy Olgrid, Osram like me and Pop, asks me to make something for him. Think about the way a bellowback spits streams of fire from its throat, right? Like that, but held in your own hands. And you built that? Yep. That was my forge fire. I was pretty proud of her. Anyway, Olgrid sent word that he wanted to see the progress I was making. I show up, and there he is with a crew of damn bandits. And of course, why pay for something when you can take it? I dropped the weapon and ran. Didn't look back till I hit Long Notch. Joke's on Olgrid, though. I wasn't even done. Wait, so the weapon he stole doesn't even work? Oh no, she works. It's just, if I'd had a little more time, a few more parts, I could have made her really work. I've got a nice rail, just like Aratak's. You want to take a look? Are you serious? Yes, I'd love that. Okay. Obvious design flaw. So if I replace these... Yeah, that should... Right. So, believe it or not, she's operating at, let's be generous, half her potential. What's with the she's? Oh,
Pop says all weapons are girls. I don't think he realizes it's a compliment. Well, listen. If we had a Thunderjaw's mandibles to work with, her gears would be well and truly greased. And I know where to find one, if you want to go hunting with me. Remind me what we need to fix up this thing? That Thunderjaw's mandibles will do it. So, a Thunderjaw hunt. They seem pretty rare up here. Not that I'm complaining. That's why we should get out of the cut for a while. Hunt one in the valley meet. I'll wait for you out there. Easier for me to work with parts before the metal goes cold. Is Bergren going to be okay with this? If we can handle a Thunderjaw, we can handle Pop. Does me good to see you. Find anything interesting lately? I might have. Let's talk. Okay. If I find anything I think you'd like, I'll be back around. You better. The sand near Sunfall. So నేను ఏం చేస్తానంటే as thick as the snow in the cut. నా దగ్గర వెపన్స్ సేల్ చేసుకోవడానికి వెపన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. తెలుసు తను వీటి గురించే మాట్లాడుతుంది. సో నా వెపన్స్ ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇదిగో బనుక్ ఐస్ రైడ్ దీని గురించే మాట్లాడుతుంది. సో కార్జా 100 ట్రిప్ క్యాస్టర్ ఇది సేల్ చేసేద్దాము. ఓకే దీన్ని సెల్ చేసేద్దాం. ఇది కూడా మనకి యూజ్ లేదు, సో దీన్ని కూడా సేల్ చేసేద్దాం. వార్బో ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్కే. ఓకే ఎనీవే ఒక్కసారి మన ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి ట్రెజర్ బాక్సెస్లోకి వెళ్ళి ఎస్ టేక్ చూస్తాను మనకి ఏమైనా రేర్ ఏమైనా బాక్స్ దొరుకుతుంది ఏమైనా రివార్డ్ బాక్సెస్ ఓపెన్ చేయడానికి. సో ఓకే సో మన ఇన్వెంటరీలోకి 2 కొత్త వెపన్స్ వచ్చాయి. వెపన్స్ ఫోర్జ్ ఫైర్ బనుక్ స్ట్రామ్ స్లింగర్. బేసికలీ వాటి గురించే తిని మాట్లాడుతున్నాము. అండ్ బై ద వే ఇక్కడ కూడా ఒక కొత్త మిషన్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇది కాకుండానే. క్వెస్ట్స్ There's frost between my teeth. Meet Varja and a Thunderjaw site. Okay. From different whereas strength So ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం ఒకసారి. This no better One way either to strives to be the respond. best or one accepts failure. There's nothing in between. So map 2000. Oh shit ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలా? ఓకే థండర్జా సైట్స్ మనం ఎక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం?
ఇదంతా లాక్లో ఉంది, నేను తీయలేదు. ఎనివే మనకు తెలిసి క్లోజెస్ట్ అంటే ఇదే, లేకపోతే ఇది కానీ ఏదన్నా పర్లేదు, రెండిట్లో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం. లేకపోతే ఇంకోసారి మాట్లాడదాం అతనితో. Hello, Varja. Let's talk weapons. I've been waiting for someone to say that all day. I should go. You're not gonna find anything here, are you? సో బేసికలీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఫినిష్ చేద్దాం. దీన్ని ఫినిష్ చేసిన తర్వాత క్వెస్ట్కి వెళ్దాం. సో బేసిక్లీ దగ్గరగా ఉన్నదంటే ఇదే. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకొని నా హార్స్ని పిలిపించేసి అక్కడ వరకు వెళ్తా. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఫస్ట్ టైం ఆ డిఎల్సి ఏరియాలోంచి బయటకు వచ్చాను. బేసికలీ సేవ్ చేసుకుందాం. అండ్ మన మౌంట్ ఓకే. Well, here I am. ఓ 200 ఫీట్ రాగానే దీన్ని వదిలేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఫైట్ చేస్తుంది. నేను మరీ దగ్గరగా తీసుకెళ్ళానంటే తెలిసి మ్యాక్సిమం దీన్ని ఆ పెద్ద మెషిన్ దీన్ని ఫినిష్ చేసేస్తుంది. సో నేను కొద్దిగా దూరంగానే ఆపుతా దీన్ని. మళ్ళీ లేకపోతే నాకు గుర్రం ఉండదు. At least they won't kill again. Red light means trouble. You want to fight me? Huh? Want to fight me? Nice one, nice one, nice one. సారీ, నేను నీతో ఫైట్ చేయదలుచుకోలేదు. ప్లీజ్ మూవ్. Perfect. Okay, anyway.
నాకు తెలిసి ఆర్మర్ యూజ్ చేస్తే మనం గేమ్లో దేనన్నా చంపించచ్చు ఈజీగా. బేసికలీ ఇది రెండు మూడు హిట్స్ ఈజీగా తీసుకుంటుంది ఎనిమి నుంచి వితౌట్ గివింగ్ అస్ ఎనీ డ్యామేజ్. కొండ మీద ఉన్నావా? సో ఎస్. ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్ ఏదో ఒకటి డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం. ఎకో షెల్స్ మనకు కావాలి, తక్కువే ఉన్నాయి ఎకో షెల్స్. ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. చిల్ వాటర్ అంట, చిల్లుగా వాటర్ని తాగడం. ఇవి కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. స్పార్కర్స్ బేసికలీ 2 ఇన్వెంటరీలు ఖాళీ అయ్యాయి. Sure feels good to be out of knee-deep snow. So, we've got a Thunderjaw. I'm ready to do this. On your lead. Easy, easy. Try me now. కంగారు పడద్దు. Just stay out of their way for now. I hope this works. Didn't hit him. Pretty fun. నేను దీంతో ఫైట్ చేసి అనాలండి. సో ఈజీగా సరదాగా ఫైట్ చేస్తున్నా. Push him back.
ఇక్కడ ఉంది డిస్క్ లాంచర్. అదంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది. I'd have to leave something else behind. There. Varja should be able to fix up the ice rail. So enter inventory resources. ఎప్పటికీ మన ఇన్వెంటరీ సరిపోతుంది నాకు తెలిసి. టైనీ మీట్ అంట. ఓకే, ఒక స్పేస్ వచ్చింది. సో బేసికలీ నేను ఇక్కడితో లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నా, ఎందుకంటే కొద్దిగా వర్షం పడేలా ఉంది, మొత్తం అంతా మేఘాలేసి ఉరుముతుంది. సో బేసికలీ కరెంటు పోవచ్చు. నేను బేసికలీ ఇక్కడతో సేవ్ చేసేసి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తా. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఇదే టైంకి Found the part. ఎర్లీ మార్నింగ్ Ready to fix up that weapon? 10 o'clock కి I am always మళ్ళీ ready to హొరైజన్ fix up a జీరో డౌన్ weapon. లైవ్ స్ట్రీమ్ తో ఉంటా. Never thought I'd be glad to see the inside of a Thunderjaw's mouth. I sure am. Every machine's a big box of tools. Once they stop trying to kill you, that is. Trust me, Aloy. You won't recognize this ice rail when I'm through. There. Oh, she's perfect. A spear's a spear, right? Poke slash done. Boring. I adjusted the chill water flow, rebalanced here, strapped on a launcher, and now she shoots freezing spikes. Ta-da! Oh. You weren't kidding. More beautiful, more powerful. That's my guarantee. If I find anything I think you'd like, I'll be back around. You better. సో ఎంతటితో దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ సేవ్ పాయింట్ దగ్గర సేవ్ పాయింట్ నేను ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే కరెంట్ పోవచ్చు. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటున్నా. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఈ స్ట్రీమ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో ఐల్ బి బ్యాక్ విత్ అనదర్ స్ట్రీమ్ టుమారో సేమ్ టైమ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సీ యా.